सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। इजराइल हमास जंग के विचाले अमरीका ने इजराइल नूं समर्थन देने का कीता ऐलान। राष्ट्रपति बाइडन के वलों दी गई जानकारी। मैक्सीको विच तूफान लीडिया की दस्तक। स्थानक अधिकारियों ने लोगों को सावधान रहने की की अपील। कैनेडा तो मुड़ मंदभागी खबर आई सामने। साल पहला कैनेडा गए हुशियारपुर के नौजवान की टोरंटो च हुई मौत। हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पट्टी तो इजराइल ते हैरान करने वाले अते अचानक हुए हमले लई अतवादी समूह हमास की निंदा की है। इन्हां हमलियां च घट्टो घट्ट 14 अमरीकी नागरिकों समेत सैकड़े नागरिकों की मौत हो गई है। बाइडेन ते उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जमीनी स्थिति ते चर्चा करने लई इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाल फोन ते गलबात की है। बाइडेन ने कहा है कि सानू इस पल दे विच बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, असीं इजराइल दे नाल खड़े हां। अमरीकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि हमलियां की बेरहमी नाल हैरान ने। बाइडेन ने अमरीकियां नूं राजनीति नूं पासे रख के इजरायलियां की मदद लई इकट्ठे होने लई कहा है। The bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews. This was an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered. Not just killed, slaughtered in Israel. Among them, at least 14 American citizens killed. Parents butchered using their bodies to try to protect their children. Stomach-turning reports of babies being killed. Entire families slain. Young people massacred while attending a musical festival to celebrate peace. To celebrate peace. Women raped, assaulted, paraded as trophies. Families hid their fear for hours and hours, desperately trying to keep their children quiet to avoid drawing attention. And thousands of wounded, alive but carrying with them the bullet holes and the shrapnel wounds and the memory of what they endured. You all know these traumas never go away. There's still so many families desperately waiting to hear the fate of their loved ones, not knowing if they're alive or dead or hostages. Infants in their mother's arms, grandparents in wheelchairs, Holocaust survivors abducted and held hostage. Hostages whom Hamas has now threatened to execute in violation of every code of human morality. It's abhorrent. The brutality of Hamas, these bloodthirstiness brings to mind the worst rampages of ISIS. This is terrorism. But sadly, for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. Hamas does not stand for the Palestinian people's right to dignity and self-determination. Its stated purpose is the annihilation of the state of Israel and the murder of Jewish people. They use Palestinian civilians as human shields. Hamas offers nothing but terror and bloodshed with no regard. मैक्सीको विच तूफान लीडिया ने दस्तक दे दी है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा है कि तूफान लीडिया राज जैलिस्को दे
ਲੌਸ ਪੈਨੀਟਾਸ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਪੋਰਟੋ ਵਲਾਟਾ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੱਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਤੂਫਾਨ ਮੈਕਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਗੁਆਰੇਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਮਲਿਕ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਬੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਵੀਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਗਏ ਨੂੰ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ? ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵੇਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ? ਬੈਸਟ ਕੁਈਨ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਲਗਭਗ 40-50 ਲੱਖ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚੀ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਘੱਲਿਆ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ? ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਕਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਛ ਸਟੋਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੀ ਵੈਸੇ ਐਸੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ 6-6:30 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਟੋਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਾਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ, ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। Crooked Joe puts China first. He puts Mexico first, Ukraine first, Europe first, Asia first, illegal aliens first, environmental lunatics and maniacs first. These are maniacs, these people. I don't know if they really believe it or is it just something to hurt our country. But everyone else is first. But he puts America last, he puts our workers last, he puts our industries last. He puts your families last. He puts everybody last. Everything that's good he puts last. It's actually reversed. I say it's, a lot of times it's like April Fool's Day. Open border. Who wants an open border? Only stupid people. Who wants not to have voter ID? Voter ID. We will not have voter ID. You know, for their convention, the Democrat convention, they had a voter ID that was the size of this. See this? It's like this. It hung with a chain around their neck. There was a picture
I think it had every bit of information ever. You could read their biography, know everything about the person. They couldn't get into the convention without it. But to go to vote, we don't want voter ID. Actually, the Democrats want it. It's the leadership that does it. And the reason they don't want it, Carolyn, is because they want to cheat. And it's very simple. There's only one reason. I put America first every single time. And since Joe Biden took office, and since he took office, cumulative inflation has reached nearly a 20% number. It's a number that nobody's ever, I don't think they've seen it maybe ever or close to ever. And the 30-year mortgage rate just hit a 27-year high. Congratulations, all of you people that are looking for a house. Enjoy yourself. You're going to be looking a long time. And then you go to the bank, they won't give you the money even if you're willing to pay it. The banks aren't giving money. And you know, the banks, the big banks like Bank of America, Chase, they discriminate against conservatives. You do know that, right? Okay? We're going to stop that real fast. Well, they're not going to do any business with our government because I don't like them. I know them better than anybody. And they discriminate against conservatives, Republicans, conservatives. And it's a disgrace, frankly. By contrast, under my leadership, we had no inflation, and the 30-year mortgage rate was an all-time low. We had an all-time low, like 2.6%. That's a little better than paying 8% and we don't give you the money. You know what they do? It's 8%, we don't give you the money, but if you pay 12, we'll give it to you. That's where they are. The typical family has lost over $7,400 in annual income with Crooked Joe in the White House. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸੰਕਟ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 780 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ 32% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। Some 780 million people around the world are going hungry. Almost 50 million children are at risk of death from severe wasting. Yet, funding for this year's global humanitarian appeal stands at just 32%. In our world of plenty, it is outrageous that a person dies of hunger every few seconds, while the World Food Programme has been forced to cut its essential aid programs. In 2015, after years of progress, governments set the goal of zero hunger by 2030. But 8 years later, the number of people suffering from hunger has increased significantly. This crisis demands action, first and foremost from national governments, which have a responsibility to make sure their people have enough to eat. But many governments lack the resources to do so, and so effective international solidarity is also essential. The long-term causes of the global food crisis include conflicts, climate extremes, inequality, and economic instability. The UN system is addressing these root causes through our support for sustainable, equitable food systems that put people over profits. That means massively scaling up investments in resilient agriculture and aligning them with climate action. It means leveraging science and technology to improve the efficiency and reach of food systems. This year's theme for World Food Day focuses on water, a necessity for nutritious and healthy food. Sustainable management of water for agriculture and food production is essential to end hunger, achieve the SDGs, and preserve water for future generations. Zero hunger is achievable. This World Food Day, I call on governments, the private sector, civil society, and academia to work together to prioritize feeding the hungry, to bring ending this crisis to the top of the global agenda, and to invest in long-term solutions that provide everyone with enough to eat. ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧੜੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਨੇਗੇਵ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਤਿਮ 에ਅਰ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2100 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਾਸੀ ਦਸੂਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲਾਡਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਨਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੜਕਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਜੀਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਹੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। and doing a phenomenal job of representing their constituents. I know we're very excited about today's announcement and what it's going to mean for all folks here in British Columbia. Also, Don Davies, who is the member of Parliament here with the New Democrats, but also the health critic who I get an opportunity to work with very closely, and appreciate your presence here today, Don. On behalf of the Canadian Nurses Association, we have Angela Wingle. From the College of Family Physicians of Canada, we have Clayton Dick. From the Digital Supercluster, we have Sue Payesh. And I also just want to say thank you to the Vancouver General Hospital for hosting us today, and for all the folks who are here today serving British Columbians as healthcare professionals in our communities. Les Canadiens et les Canadiennes comptent sur un système universel de soins de santé financé par l'État. C'est un modèle de couverture universelle qui fonctionne depuis des décennies. Cependant, comme vous le savez, le milieu des soins de santé évolue. Il compte l'ensemble qui ont été aggravés par la pandémie COVID-19. Look, folks, today, too many Canadians don't have a relationship with a family doctor. They don't have access to a regular family health team they can count on throughout their life's journey. As a consequence, they rely all too often on walk-in clinics or emergency rooms. Worse, they are discouraged from going in early. They miss that appointment that catches a symptom or a problem while it still can be fixed. They never have that initial conversation before it becomes a physical problem that can't be overcome. These relationships aren't just about convenience or ease of access, they're about prevention. And it's absolutely key to transformation. Whether provided by a doctor, nurse practitioner, pediatrician, or multidisciplinary team, family health services are essential. It is essential for your regular care that you aren't walking through the door at a strange place to get care from an unfamiliar face.
You need a relationship in your community with people who know you and your health journey. You need local care from people who know your story and have the support, time, and resources to passionately care for and about you. That is the health system that we all know we need. That is the system that will kill misinformation. That is the system that will catch illness before it becomes deadly. And that is the system, along with strong community support, that will save untold billions of dollars by stopping illness before it starts. Said plainly, it is the system that will keep our moms, dads, brothers, sisters, cousins, family members, children healthy and in our lives. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। इस दौरान कैनेडियन विदेश मंत्री मिलानिया जॉली ने ऐलान किया है कि कैनेडियन सरकार आने वाले दिनों च कैनेडियन आर्मड फोर्सिस के एयरक्राफ्ट की वरतों करके तेल अवीव तो रवाना होने वाले कैनेडियन और उन्होंने परिवारों की मदद लई योजना बना रही है। फैडरल अधिकारी उन्होंने लोगों लई होर विकल्पों पर भी काम कर रहे हैं जो इजराइल गाजा युद्ध के दौरान हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच सकते। Well, first and foremost, let me just comment and say that my heart is with the family and the loved ones of Canadian that has died. We have received reports of 1 Canadian that has died and also 3 that have gone missing. I cannot confirm any hostage taking. Why, David? Because it is important for the government not to confirm in this situation in order to not increase the value of any hostage and therefore putting their lives even more at risk. And of course, we condemn this multi-front terror attack by Hamas against Israeli people. We support Israel's right to defend itself according to international law, and hostages must be released, and of course, civilians must be protected. So this is a terrible situation, and my priority is to protect Canadians and also to work diplomatically to try to find a solution to de-escalate. Our diplomats have been following local authorities' advice to sometimes shelter in place. And like the UK, France, Germany, and Sweden, there's been interruption of service because of this. But it was open today. I made sure it was open today. And at the same time, at this point, what I can say is there's been 2,500 Canadians that have registered with the embassy in Israel. There's been 500 Canadians that have registered with the mission for the West Bank and Gaza. And we've responded to around 800 calls. We've increased our capacity also, so you know, in Egypt, Jordan, and also Lebanon to help our missions in Israel and also West Bank. And we've increased our support also in Ottawa. So we have 24/7 support. And I just want to give you the number because it's important for Canadians to know if they still have loved ones there that haven't reached out to us. It's 1-613-996-8885. And एक पासे थैंक्सगिविंग डे की डेडलाइन सिर उत्ते ते दूजे पासे यूनीयन अधिकारियों का कहना है कि कई अजिहे वड्डे मुद्दे ने जिहड़े अजे भी अनसुने ने क्योंकि जनरल मोटर्स पिछले महीने फोर्ड दे नाल होए समझौते वाले कई तत्तां नूं मनन तो इनकार कर रही है। पर दस दईए कि हुण यूनीफोर का कहना है कि जनरल मोटर्स दे नाल उन्हां दी डील सिरे चढ़ गई है। ओंटारियो दे विच इस ऑटो मेकर दीयां 3 फैसिलिटीज़ दे विच हड़ताल करन तो बाद यह डील सिरे चढ़ी दसी जा रही है। यूनीफोर दी नैशनल प्रेजिडेंट लाना पेन ने आख्या है कि साडे मैंबरां दी एकजुटता दे कारण यह समझौता सिरे चढ़ सकिया है। A couple of weeks ago, which really is critical to building and having worker power, particularly across the auto sector. I want to start by saying how very proud I am of our members at Local 222, 199, and 636, who work at Oshawa Assembly, St. Catherine's Powertrain Facility, and of course in Woodstock at our parts distribution center. They absolutely understood the importance of reaching this pattern agreement for the membership
and they absolutely were willing to fight for it. I also want to thank the outstanding Master Bargaining Committee for their full support, encouragement, and leadership these past few days. Their resolve really empowered our union and our members to reach this agreement today. They too knew the importance of getting a pattern agreement that had been reached, as you know, with Ford Motor Company 2 weeks ago. When there was no deal at midnight last night, we had no choice as a union but to show General Motors how serious we were about meeting this tentative pattern agreement. ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।